in this question, they have given the response. Okay, with the response, they have drawn the diagram of the voltage of this RL circuit. Okay. Okay, so what you do means just look at this one. It is a zero voltage and it's some voltage and it's near 10 because it is goes to the very long and it finds the highest one. So this type of dotted line, it represents the infinite. Okay, so this type of line, it represents a small line. No need to worry about it. Okay. Okay, so from the following, which will be right, they have asked. Okay, so listen here. So this is based on the transient analysis. Okay, so the next questions, the question number, so in my channel 51 to 60, I'm going to teach the transient analysis. Okay, so mainly I have to just give transient analysis of network theory, never to forget this. Okay, so this transient analysis here is just thing. Now here the capacitor voltage, right? So we just write the capacitor voltage. So for the capacitor voltage, and for the series RC, okay, they have given series RC. I just write series RC. It is given by V of t. Okay, V of t at any time, voltage at any time is equal to V of infinite. I told you, right? This type of dot line means at somewhere else, infinity may be 10, 20, 50, any number, but unknown number. Okay, unknown number is coming very far away. Okay, that is all infinity. V of infinity plus V of 0 plus, okay, so the positive plus equal to positive, and you have to eliminate the V of infinite. Okay, don't write plus or minus for infinite because it may be any voltage. Okay, into e power minus t. T represents a small time divided by some time infinity time. Okay, so if I just do means I have to calculate. So V of t is equal to what is V of infinite, because at infinite you get the voltage of 10. Okay, because the dotted line shows that very clearly. So which is 10 plus what is 0? 0 represents this is the initial voltage. Okay, this is an initial voltage. This is called what? Infinite voltage. Infinite voltage. It is indicated by dotted lines. It is indicated by dotted lines. Okay. This one is indicated by straight line. Indicated by straight line. Never do forget this one. Okay. So I can write. So this one is 2 because it is straight line. Here straight 2. And then a minus here to make it as a 10, and then you have to make it c power minus t divided by 2. That's all, very simple. You can find 10 plus, it is available. 10 plus what is 2 minus 10, that is equal to one more step, 10 plus minus 8 e power minus t by 2, which is equal to 10 plus of minus is minus 8 into e power minus t by 2. So this is the answer, option B. Okay. தமிழில் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நான் கொடுக்குற அடுத்த என்னோட அந்த நான் கொடுக்குற யூடியூப்ல சேனலில் வந்து 51 to 60 கொஸ்டின் எல்லாமே டிரான்ஸ்லேட் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது எல்லாமே நெட்வொர்க் தியரிக்கில் தான் வரும். இதில் வந்து என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்காங்க கெப்பாசிட்டி வோல்டேஜ் சீரிஸ் ஆர்சிக்கு. இதில் எப்போதுமே நம்ம இன்ஃபினைட் வோல்டேஜ்ங்கிறத வந்து எப்படி மார்க் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டாட் லைன் தான் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் லைன் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்ஃபினிட்டிங்கிறது எங்கேயோ உள்ள கிடையாது, அதாவது நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள், அதாவது 10 இருக்கலாம். இப்போ நான் 1லேருந்து 100 சொன்னேன், 100லேருந்து ஏதாவது ஒரு 80 இருக்கலாம், 90 ஏதாவது இன்ஃபினிட்டி நம்ம தெரியாது, எதிர்பார்க்காது, அந்த மாதிரி தான் இன்ஃபினிட்டி ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்போ இப்படி வரும்போது இன்ஃபினிட்டி வந்து கடைசி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சம் வோல்டேஜ் கிடைக்கும். அப்போ அதை நம்ம இந்த இடத்துல 10 வந்திருக்கு, அந்த டாட் லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் 0ங்கிறது தொடக்கம், இனிஷியல் வோல்டேஜ். இப்போ தொடக்கம் அந்த 2 கொடுத்துருக்காங்களா, அவ்வளோதான். இப்போ மைனஸ் டி பை 2 ஒவ்வொரு டைமுக்கும் எத்தவர் மாறிட்டு இருக்கும். இதை நீங்கள் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், உங்களுக்கு விஎஃப்டி கிடைக்கும். இந்த ஆப்ஷன்லேருந்து எது பெஸ்ட்டோ அதை டிக் பண்ணிட்டா போதும். நமக்கு வந்தபடி 10 வந்து என்னது இன்ஃபினிட்ல கிடைக்கிறது, இனிஷியல் வோல்டேஜ் 2 கிடைக்கிறது, அதுலேருந்து 10 மைனஸ் பண்ணிட்டோம். இதை அப்படியே நம்ம ஜஸ்ட் போட்டு வந்துடும். ஓகேவா? தேங்க்யூ.